Namaskarams to everyone. Ajnanatirandhasya Yananjanashalakaya Chakshurunmilitam yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Welcome to this event of Treasures Art Center 2023. Let me first introduce you to the star of the day, Bharatakalamani Dr. C. Radhakrishna, my guru, the 95-year-old living legend of Kolar Nartana Parampara. Yajaman Kolar Kittanna was a great exponent, and he lived during the reign of Sri Chamaraja Odiyar X, and the performances he conducted were done in temples, sabhas and the royal court. His prime disciple, Nattuvanar N. Gundappa, is my master's guru, and thus the parampara has continued. Welcoming all the dignitaries who are arrived over here, Srimati Kamala Ramesh, Srimati Yogita Shamsundar, Srimati Manju Shetty, Srimati Veena Sridhar, and Srimati Padmini Sridhar, Srimati Dr. Raksha Yoganand, and Ms. Meenakshi Vijay. Indica is a great organization which has done outstanding works in various fields, especially in the field of research. I am extremely thankful to the Indica team as well as the jury members for selecting my master for this Grateful to Gurus Award 2023. I feel very honored to honor him, and I am extremely thankful for Indica team to have given me this opportunity. Over to Raksha Yoganand for a song. Antaratama ni Guru He Atma Tamohari. Punya Lala Lalita Rudra Leela
विहारी रूप रूप विहारी अंतरतम अंतरतम अंतरतमनि Now I will be reading a poem which I have written on my Guru, a tribute to my Guru. Revered teacher, far excellent, a great artist with immense talent, disciples guided by his brilliance, happiness he has generated in millions, awards and accolades for his dedication, Karnataka's Kolar Kitana tradition, rare compositions he has researched upon, interest still continues, goes on and on. Sincerity, perseverance, and devotion. He values footwork, grace, and expression. New horizons in future, known and unknown. Art, you have yet another jump in your crown. The first letters of this poem spells out the name Radhakrishna. Thank you. Now, I will be inviting Ms. Meenakshi Vijay to read Master's profile. Okay, let me introduce the Guru, Bharatakalamani, Dr. C. Radhakrishna, who was the disciple of Nattuvanar M. Gundappa, who in turn was the disciple of Yajaman Kolar Kitana, who was the great exponent of the Kolar Parampara of the Mysore school. Our Guru has been a successful teacher for over 70 years, and he has dedicated his whole life to enrich the tradition of the Mysore school, which was handed down to him by his Gurus. In 1952, he established his dance school, Chittaranjani Kalakshetra, at Bangalore and trained thousands of artists and disciples. So, he created and promoted many dance ballets like Shantala, Vishakanya, Padmavati Parinaya, etc. and travelled all over the country performing over 100 shows, which is a very rare phenomenon indeed. He was awarded the title of Bharatakalamani by the distinguished Krishna Iyer and proved its worth in his career of over 70 years as a Natyacharya. He was also conferred the attendance Rukumini Arundel Significant Award in 2014. He was also a member of the Sangeet Natak Academy and worked as a chairman at the Prauda Shikshana Mandali. He was also awarded the title of Karnataka Kalatilaka by the government in 1983, as well as the Rajyotsava Prashasti by the Karnataka governor in 1989. Apart from this, he has many other awards, including the Shantala Prashasti and the award of Natya Vallanar and many more. He was also awarded with the title of the doctorate by the Gangubai Hangar University. Over to Mrs. Rupa Vijay. I would like to add a few more to his biodata. Master is well known for the Bharatamela performances, which were performed in many places in the country. He had composed for the Nritya Bandhas, which are taken from after researching the rare manuscripts of Yajaman Kolar Kitana, which is 150-year-old. I still remember that when I performed the Saptatala Varna for the first time in the Bharatamela, Mahamahopadhyaya Ra Satyanarayana gave a standing ovation at the end of the performance, and he has mentioned that we were transported the audience 100 years ago in a time machine. Thank you. It is now my privilege to introduce my Guru, Srimati Rupa Vijay, who is the Artistic Director at Treasure Art Center. She is also pursuing her doctoral degree at the Karnataka Sanskrit University. She is an artist, musician, as well as a Bharatanatyam dancer for over 50 years now. Over to her. I would also like to include that we were students of
Mrs. Meenakshi Radhakrishna, who is his wife as well as the granddaughter of Yajaman Kola Kitana, and she was always very supportive for him. Thank you. I would like to felicitate Dr. Bharatakalamani Sri Radhakrishna on behalf of the Indica team. They are given a elegant memento. A cash award. A few words by Bharatakalamani, Dr. C. Radhakrishna, my guru. ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಗೊತ್ತಿರೋದು ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು ಪರವಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮತಿ ರೂಪ ಒಂದು ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಭಾಳಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಇದುವರೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವ್ರು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ತಾಯಿಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಆಕೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಿಗಿದೆ. ಅದು ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಅದೇ ತಾಯಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರಿಂದ ಬರೀದೆ ಈಗ ಒಂದು ಮಹಿಳಾದವರು ಇಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಂತಂದರೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಆಕೆ ಇದೇ ಇದು ಮಾಡಿಸಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿದ್ಯಾವಂತೆ ಆಗಿರಬೇಕು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಆಮೇಲೆ ಇಂಡಿಕಾ ಅವರು ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ. ಅವರು ಕೂಡ ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಆಕೆ ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಪ್ಕೊಂಡೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ದಿನ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಅವರು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. Today we have all assembled over here, especially we are all masters students, and so we have been students since childhood and now we continue to be students even now. Now I would like to introduce each person and they will be speaking a few words on master. Okay. Now the first person I would like to call is Mrs. Kamala Ramesh, and she is a retired principal of the government college and also a well-known Kannada poet. Over to Kamala Ramesh. ಆತ್ಮ ತಮೋಹಾರಿಯಾದ ನನ್ನ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಮೊದಲು ವಂದಿಸ್ತೀನಿ. ಗುರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ರೂಪ ಹೇಳಿದಾಗ ನನಗೆ ಏನು ಮಾತಾಡೋದು ಅಂತ 1 ನಿಮಿಷ ಆಲೋಚನೆ ಬಂತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಹೆಸರೇ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಟು ಗುರು ಅಂತ ಇತ್ತು. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಕೃತಜ್ಞಳಾಗಿರೋದು ಅಂದರೆ ನನಗೆ 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನೃತ್ಯವನ್ನು ಕಲಿಸಿದಂತಹ ನನ್ನ ಗುರುಗಳಾದ ಭರತಕಲಾಮಣಿ ಶ್ರೀ ಸಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಅವರ ಶ್ರೀಮತಿಯವರಾದ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಅವರಿಗೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಬರೀ ನೃತ್ಯವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕಲೀಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಕಲಿತಿದ್ದು ಜೀವನದ ಪಾಠವನ್ನು. ಒಂದು ಮೇಷ್ಟ್ರು ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಇವಳು ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಇವಳು ಈಗ ಸೇರಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಇವಳು ಕಿರಿಯಳು ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಕು ಹೋಗು,
ಅದನ್ನು ಮೀರಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಮೇಷ್ಟ್ರು ಆಡಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೇ ನಾವು ಗ್ರಹಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಾನೇನಾದರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಾಸ್ಯದ ಎಚ್ಚರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಮೇಷ್ಟ್ರು. ನೆನಪಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಾಲ್ಕನಿ ಅನ್ನೋರು ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀನು ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಅಂತ. ನಾನು ಮೇಷ್ಟ್ರಿಂದ ಕಲಿತದ್ದು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಒಂದು, ಸಮಾನ ಭಾವ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಕಾಣುವ ಭಾವ. ಮತ್ತು ಮೇಷ್ಟ್ರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಯಾವತ್ತೂ ಭೇದ ಭಾವ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನಾನು ಕಲ್ತಿದ್ದು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದೇ, ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಂದೇ ಅನ್ನೋದು. ಇದು ಮೊದಲನೇ ಪಾಠ. ಎರಡನೇ ಪಾಠ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಅವರು ಮೆಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಬಹಳ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ, ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಮುಖದಲ್ಲಿಯೇ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದಾಳೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ನಾನು ಸೇರಿಕೊಂಡಾಗ ನೃತ್ಯಕ್ಕೆ ನನಗೆ 25 ವರ್ಷ. 25 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಹಳ ಅಳುಕಿನಿಂದಲೇ ಹೋದೆ. ನನಗೆ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ. ಅವತ್ತು ಚಂದನ ಚರ್ಚಿತ ವೀಣಾ ಕಲಿತಾ ಇದ್ಲು. ಬಹಳ ನಾನು ಅದರೊಳಗೆ ಪರವಶಳಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅದು ಮೇಷ್ಟ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಆಗಿ ಒಂದು ಬೆಂತಟ್ಟಿದ್ರು. ಬೆಂತಟ್ಟಿದಾಗ ನಾನು ಈ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಯಬಲ್ಲೆ ಅನ್ನೋ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ಮೂಡ್ತು. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನ 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ರಂಗಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿಸಿದ ಉದಾಹರಣೆ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಬಳಿ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಕೇವಲ 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ರಂಗಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಮೇಷ್ಟ್ರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವಳಿಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಲೇಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಇವಳು ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಲಿ ಅಂತ. ಆಗ ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕಲಿತಿದ್ದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಆತಂಕ ಆಗಿತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ. ಈ ಕಮಲ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನೃತ್ಯ ಮಾಡ್ತಾಳಾ? ಯಾಕೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾಳೆ, ಮಗು ನೋಡ್ಕೋತಾಳೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾಳೆ ಅಂತ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಅದರ ಹಿಂದಿನ ರಂಗಪ್ರವೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರು ತುಂಬ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ನರ್ತಕಿ ಅವರ ಆಲೋಚನಾ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸರ ಇತ್ತು. ನಾನು ನನಗಾಗಿಯೇ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡ, ನಾನು ಕನ್ನಡ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡದ್ದೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ನನ್ನ ಗುರುಗಳಾದ GS ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪನವ್ರು ಬಂದಿದ್ರು. ಅವರ ಅಧರದಿ ನಸುನಗೆ ಭಾವಗೀತೆಯನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. DVG ಅವರ ರಚನೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ವರ್ಣ ಕೂಡ ಮುಳಿದನೇ ಸಖಿಯನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿದೆ. ಮುಳಿದನೇ ಸಖಿ ಮಾಡಿ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ನಾನು ಗ್ರೀನ್ ರೂಮಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಆಶ್ಚರ್ಯ ನಿಮಗೆ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಕಣ್ಣು ತುಂಬಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಮೇಷ್ಟ್ರು ಬಂದು ಶಬಾಷ್ ಕಮಲ ಅಂತಂದರು. ನಾನು ಹಾಗೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಕೇಳೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಣ್ಣಿನ ನೀರು ತಡಿಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮೇಡಮು ಆರಾಮ್ ಮಾಡು ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರೊಂಥರ ನನಗೆ ದೇವತೆ ಥರ ಇದ್ದರು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಮೇಡಮು ನನಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ವಿನಯವಾಗಿರಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಆ ಕಡೆ ಒಂಥರ ಪಾಠ, ಈ ಕಡೆ ಒಂಥರ ಪಾಠ. ಮೇಷ್ಟ್ರು ನೀವು ಅವತ್ತು ಶಬಾಷ್ ಅಂದ್ರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಬದುಕು, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಎಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಹೋಯಿತು. ರಂಗಪ್ರವೇಶದ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದೇ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕೊಡೋದು. ನನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಬಂತು, ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂತು. ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬೇರು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ನನ್ನ ನೃತ್ಯ ಶಾಲೆ, ನಮ್ಮ ಮೇಷ್ಟ್ರು, ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ಅವರು ತೋರಿದ ಪ್ರೀತಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮಂಜು, ರಜನಿ, ಮೋನ ಅಂತೂ ಗೆಳತಿಯರು ನಮಗೆ. ನಾನು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದು, ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರೋದು, ಒಂಥರ ಅಂಥ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುನ್ನಡೆದ್ನಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಏನೇನು ಪಾಲಿಸ್ತಿದ್ರು ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರನ್ನು ಮಾಡಿದೆ, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ವೀಣಾ ಅರಂಗೇಟ್ರಂ ನೆನಪಿದೆ ನನಗೆ. ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಪೇರಿಂಗ್, ಶಾಂತಲಾಕ್ ಬರೀತಿದ್ದಿದ್ದು ನಾನೇ, ವಿಷಕನ್ಯಕ್ಕೆ ಬರೀತಿದ್ದಿದ್ದು ನಾನೇ, ಪದ್ಮಾವತಿ ಪರಿಣಯ
ವೀಣನ ರಂಗ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾನೇ ಓದಿದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ನನಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿರುವ ಮಂಜು, ವೀಣಾ, ಪದ್ಮಿನಿ, ಯೋಗಿತಾ, ರೂಪ, ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನರ್ತಕಿಯರು ಇವರು. ನಾನೇನು ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಬೇಗ ಬಿಟ್ಟೆ. ಇವ್ರ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಮಾಡಿಸಿದರೆ ಮೇಷ್ರು ಅನ್ನೋ ಹೆಮ್ಮೆ ನಂದು. ಇವತ್ತು ರೂಪ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮೇಷನ್ನ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ರೂಪಗೆ, ರಕ್ಷಾಗೆ, ಮೀನಾಕ್ಷಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಂಜು ಇದನ್ನು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿರೋದು, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನನ್ನ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಣಾಮವನ್ನು ನಾನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ತೆ. Now I will be inviting his daughter, the person who is caring for him, Mrs. Manju Shetty, and to speak a few words. She is an entrepreneur running a family salon and early childhood specialist. Good morning, everyone. I'm so grateful to be his daughter and standing tall here. I think whatever journey I've come across 59 years as of today, all my thanks to my parents, Dr. Bharatakalamani Radhakrishna and Srimati Meenakshi Radhakrishna. Every day I'm thankful to them for being born in this family who's so rich in this heritage. And even today he has turned 95, but still he remembers every bit of it, and every writing of his, sometimes he takes out and talks about it. I'm also blessed with my mother, whose maternal uncle is Kolar Kitanna, and because of her today this parampara is standing, and all their students today are at this era in 23 also very authentically they're taking it forward, and they come, they meet dad, they look forward to him to learn something new every time they come here and meet him. Same here with me, even though I'm not a part of this dance journey, but I can proudly say from day one till today I've always been like a shadow in their whole journey of these few years. So I'm blessed, and I think today every student of his have done a lot of research in this parampara and they're taking it forward, and I wish each and every one of them to carry it forward. I will definitely stand tall with all of them, join hands and take it forward as much as I can. Thank you everyone, and I sincerely thank Indica, which says grateful to all the gurus. So we are blessed, and thank you Indica for this honor you have made to my dad. Thank you so much. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Now I'll be inviting noted danseuses and Guru Padmini Sridhar for speaking a few words, and she is now just completing her PhD, and she is an assistant professor at the Jain University. Welcome Padmini. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರೂಪ. ಮಿಶ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ. I'm blessed to be known as Bharatakalamani, Dr. C. Radhakrishna's disciple. He is a researcher, he is an organizer, a teacher, a choreographer, a composer, and has been relentlessly working for this Kolar and Nritya Parampara, which is one of the major branches of the Mysore School of Bharatanatyam, for the past 85 years now, as he is now has entered the 96th year. And it is really, the patience and the hard work which has gone into it, and he's become a historian himself, we can say, because the work he has done has gone down in history. And I've been very fortunate to work on this subject for my PhD now.
and I've been working on the compositions he has brought out from the Ejman Kolar Kichana manuscripts, which he has treasured them for all his life. He actually got them as a wedding gift from his auntie, and he kept them with him safely, and he brought it out in the 1980s after very intensive research on the musical details, on the choreography details, and on the composition itself. That is, we were very fortunate to bring out those compositions on stage under the title Bharatamela, which he himself has given the title as Bharatamela, because the dance recitals were called Mela in the court and in the temples before. And we were very fortunate to have, he has composed about 45 compositions from the manuscripts, and he has brought them, very systematically with all the nuances it needs. And it has stood down in history, and we are taking it forward, and fortunate to taking it forward, passing it on to the students authentically with no change in what he has taught us. He has been a great teacher. I should add that every time we came to class, he would see the smallest nuances in our face, in our body technique, and he used to correct us. He never stood any time to stand, and he never showed us dancing, but we could understand his language, and we understood it, and it was many times he was not happy with us, he would send us home. And we have been very fortunate to have learned the stage by stage. And we have come this far, and it has been almost 5 decades now under him, and we still look forward to his teaching, and we have discussions with him, and he's open to discussions on compositions, on dances, and on all those rich heritage what he has brought down to us. And he stands as one of the important personalities of Karnataka, and I'm indeed blessed to be part of this beautiful Gurum Parampara lineage, which has its lineage from the Mysore Vodiyar court. Thank you Indica team for recognizing his work and his recognition, his contribution to the field, and giving him this beautiful award, Grateful to Guru. And this has been a really beautiful morning session with all of us here, assembled here and celebrating his work and contribution to the field. Thank you so much. Now I would like to invite Dr. Raksha Yoganand. She is a professor and head of the department microbiology in ESI, Bangalore. Actually, I feel very honored to speak in front of Dr. Bharatakalamani Sri Radhakrishna. From childhood, actually I was not a direct student of Sir, but my sister was. I am grateful to him because he encouraged me to sing, and I was able to learn all the dance item songs. So I had the opportunity to also sing for my sister on stage when one of the singers was not available at that time. So I remember those days where Sir had encouraged me to sing, and I was very much, I still remember those days. So I respect Sir for all his works, and even now he has been a living legend. And I thank Sir also for this opportunity, and I thank Team Indica for presenting this, considering Guru as one of the grateful to Guru, and giving this award. Thank you. Now I would like to invite renowned dancer and Guru, Srimati Veena Sridhar. She is not only in the field of dance but also in the field of yoga, and she has trained hundreds of disciples in the field of Bharatanatyam. Welcome, Veena. Thank you, Rupa. What to say about the Guru? They say that you meet people in your life for a certain reason. So I think I found the right Guru, I met the right person
because I was destined to be a dancer. So I thank God and my stars for having brought us together. I've almost lived in Master's house, grown up there. It was definitely a second house for me. I was always telling my mom not to come because I knew that my Guruji and his wife Meenakshi, they would take such good care of me. I was never bothered, even as a little child. I was never hesitant to go away wherever they went. I was like part of the family. And I'm proud to say that I'm the senior most practicing student of Master now. I have been very privileged to learn certain items for my Arangetram, which was really selected with so much care. And he taught me Navarasa. I think he used to choose dances for all of us, which were very relevant and suitable for us. He never taught my items to Rupa or Padmini or their items to me. So individually we learnt very different items. So one he picked was for me especially Navarasa. So that was appreciated and this Arangetram I did it in 85. So from then on till about just 10 years back, this item was exclusively mine, I should say. Then it was with so much demand and popularity, everybody wanted to learn that item. So finally agreed to conduct a workshop and teach it to all the other students who were very keen on learning. So that was really my privilege, I should say. And the next was on his 90th birthday, he brought out the Chitranatya. So out of the students, he selected me to represent that. So it was really a great privilege, great learning experience of doing the Chitranatya, because it was something that we all had never experienced. And he spoke so much about it and how they used to do it. I believe they used to even close their eyes and dance and draw a picture, but we were not such an, we didn't have so much of expertise. So we didn't close our eyes, but we did the drawing by dancing. It's very different. He was telling us it's very different from what they do in Kuchipudi, where they just draw from the legs. Here we had to actually dance and move around, which is very unique. That is what is unique, he was telling us in his parampara. So there is still so much more, I think, that he has in his books, which we all would like to learn, of course. So God give him good health, and hope we will get to learn more and more, even though we are also getting old, but then we won't also give up learning from him. So Indica, thank you so much for recognizing our Guru for this eligibility for this award. We are all really grateful to Indica team for this. Thank you. Very good. I would like to call Yogita Shamsundar, and she has pursued fashion designing, and also even now she pursues dance, and she runs a sari boutique. Welcome, Yogita. Thanks, Rupa, for calling me for this wonderful occasion. Otherwise, I would have missed it. Actually, ಮಾಸ್ಟರ್ನ ನಾನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದೆ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ, ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದವಳನ್ನ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಸ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಬಿಟ್ಟರು ಆಯಿತಾ. ಮಾಸ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ ನಾನು ತುಂಬ ತೀಟೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಸೊ ಈ ತೀಟೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಸೇರಿಸಿದ್ರು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ I met this great Guru in my life. I'm very, very thankful to her actually. ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು at the age of 10. ಫಸ್ಟು ಟೀಚರ್ ಹತ್ರ ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದು, ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ ಹತ್ರ ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್. ಒಂಥರ ತುಂಬ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನಿಸ್ಟು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿತಾ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಟೀಚರ್ನೇ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದು.
ಟಿಲ್ ಇದುವರೆಗೂ. ಟೀಚರ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಪರ್ಫೆಕ್ಟು, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಿಂಗೆ ಇರಬೇಕು. ಈವನ್ ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಹಾಕೊಂಡಾಗ ಒಂದು ಪಿನ್ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಬರಬಾರ್ದು ನಮಗೆ. ತುಂಬ ಪರ್ಫೆಕ್ಟು. ಶಿ ಯೂಸ್ ಟು ಡೂ ಅಸ್ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೇರ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ಇಟ್. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡೋರು. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ಗೆ 8 ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ಗೆ 8 ಜನಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಥರ ಮಾಡೋರು. ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ಸು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟೀಚರಿಂದಲೇ ನಾನು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, ಹೇಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಟಾಟ್ ಮಿ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಟೀಚರ್. ಆಮೇಲೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನಾನು. ಮಾಸ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಅಲಾರಿಪ್ಪುಗೆ ನನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಬಟ್ ನಾನು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ನಾನು ಮಾಸ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಕಲ್ತಿದ್ದು ತುಂಬ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು, ಎಥಿಕ್ಸು. ಅದು ಇದುವರೆಗೂ ನಾನು ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾರೇ ನನಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಐ ಡೋಂಟ್ ಲೀವ್ ಮೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಥಿಕ್ಸ್. ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಅವೇ ಬೈ ಹಿಸ್. ಅವ್ರು ಏನೇನು ನನಗೆ ಜೀವನದ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಇದುವರೆಗೂ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನನ್ನ ಮಗಳು ಕೂಡ UKG ಇದ್ದಾಗ ಅವಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹತ್ರ. ನಾನು ಅವಳು ಇಬ್ಬರು ಕಲ್ತಿದ್ದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಬಿಟ್ಟೆ ಮತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದೆ. ನನಗೇನೋ ಒಂಥರ ಮಾಸ್ಟರ್ನ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಆಗ್ತಾನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಒಂಥರ ಮಾಸ್ಟರ್ನ ನೋಡಬೇಕು, ಮಾಸ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು, ಕಲಿಬೇಕು, ತುಂಬ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಸಂಭವ ನನಗೆ ಆಗದೆ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದೆ ನಾನು. ನನ್ನ ಮಗಳು ಸುಮಾರು 1-2 ವರ್ಷ ಕಲಿತ್ಲು. ಆಮೇಲೆ ವೀಣಾ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಹರ್ ಟು ಲರ್ನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಇದು ತುಂಬ ಯೂನಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕೋಲಾರ ಶೈಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಮಗಳು ಇಲ್ಲೇ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಹಠ ಹಿಡಿದು ಕರ್ಕೊಂಬರ್ತಿದ್ದೆ. ನಾನು ತುಂಬ ದೂರ ಇದ್ದೀನಿ, ಆದರೂ ಅವಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ತಿದ್ದೆ, ನಾನು ಬರ್ತಿದ್ದೆ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಒಂದು ಜೀವನ ಅನ್ನೋದು, ಜೀವನದ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಜೀವನ ಅನ್ನೋದು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಮಾಸ್ಟ್ರು. ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ತಾ ನಮಗೆ ಪಾಠದ ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಮಾಸ್ಟ್ರು. ಈಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೂ ಟೀಚರು ಮಾಸ್ಟ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು, ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೂ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಮಾಸ್ಟರ್. ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾಸ್ಟರ್. We would like to thank the Treasure Art Center, the director Rupa Vijay, and the other associates Meenakshi, Vijay, and Dr. Raksha for this, for arranging this beautiful occasion and initiating the process with Indica team to send their master's profile and his contribution to the field. And this has happened, and it was a beautiful morning spent. Thank you so much, Rupa Vijay and Indica. Thank you. It was a very memorable occasion. I am extremely happy that I honored my Guru and all my friends spoke today. It was great. I thank Indica team as well as the jury members for having made this occasion possible. And I thank Bharatakalamani, Dr. C. Radhakrishna for having sat patiently for such a long time with us and spoke great words of, it was so nice. I am extremely happy about it. And I thank it was so enlightening. Each one spoke so well today. Mrs. Kamala Ramesh, Padmini Sridhar, Yogita Shamsundar, and his daughter Manju Shetty, and Veena Sridhar, and Raksha Yoganand. And I thank everyone for participating today for this occasion. I also thank Raksha Yoganand and Meenakshi Vijay for giving all the support and assistance to me. And I even thank Devraj for having arranged the meeting and sitting behind. And so concluding, I would like to say, Dhyana Moolam Gurur Murti, Puja Moolam Guru Padam, Mantra Moolam Guru Vakyam, Moksha Moolam Guru Krupa. Thank you.